This is English Mozhi, an exclusive channel for Tamil speakers. Hello and vanakkam. நான் உங்க தமிழ் பேசுறேன். எவ்ரிக்கு அப்புறம் எம்ப்ளாயியா வரும், எம்ப்ளாயீஸ் தானே வரும். கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கா? வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். எவ்ரின்னா என்ன அர்த்தம்? ஆல் தான் அர்த்தம். அப்புறம் எப்படி எம்ப்ளாயி வரும்? எம்ப்ளாயீஸ் தானே வரணும், ப்ளூரல் தானே வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. எவ்ரி எக்ஸாக்டாக தமிழில் இதுக்கு என்ன வார்த்தைன்னு பார்த்தோம்னா மேபி ஒவ்வொரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்போ கிளியர் ஆயிடுச்சா? ஆல் அப்படிங்கிறத ப்ளூரல் சென்ஸ்லேயும் எவ்ரி அப்படிங்கிறத சிங்குலர் சென்ஸ்லேயும் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். Look at this example. Every employee gets a laptop to work from home. All employees get a laptop to work from home. Every singular, அதனால employee singular, gets singular verb. All plural, employees plural, get plural verb. Similarly, every child gets a free meal at school. All children get a free meal at school. Another example, every citizen is required to pay tax promptly. All citizens are required to pay tax promptly. இந்த நேரம் நம்ம பார்த்தது கவுண்டபிள் நவுன்ஸ், அதாவது சில்ட்ரன், எம்ப்ளாயீஸ், சிட்டிசன்ஸ், இதெல்லாம் நம்ம எண்ணிடலாம். எண்ண முடியாததெல்லாம் அன்கவுண்டபிள் நவுன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்வைஸ், இன்ஃபர்மேஷன், டேட்டா, மியூசிக், நியூஸ். இதோட ஆல் அண்ட் எவ்ரி எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். The manager gave me all the info necessary to carry out the task. எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்தாரு. The manager gave me every piece of info necessary to carry out the task. ஒவ்வொரு பீஸ் ஆஃப் இன்ஃபோவும் கொடுத்தாரு. The fresh graduate found all the advice useful. எல்லா அட்வைஸும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. The fresh grad found every piece of advice useful. ஒவ்வொரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒரு ஷார்ட் குவிஸ் எடுக்கலாமா? இந்த பிளாங்க்ஸில் ஆல் வருமா எவ்ரி வருமான்ட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி காமெண்ட்ஸில் எழுதுங்க. A. He said that dash team member had to submit their weekly reports. B. He said that dash the team members had to submit their weekly reports. C. Dash cousin of hers attended the wedding. D. Dash her cousins attended the wedding. If you found the lesson useful, please give it a thumbs up. Please remember to subscribe to the channel as well. இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்குற வரைக்கும் take good care of yourself. நன்றி, வணக்கம் and bye-bye.